Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za mu yi muku bayani akan Shodan. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menene Shodan? Shodan wani platform ne wanda yake da wani search engine mai ƙarfi wanda zai ba ku damar gano devices da services wanda suke connecting da internet kamar irin su servers, routers, webcam, IoT devices, databases da dai sauransu haka. Kamar yanzu misali wasu za ka ga sun sa irin CCTV camera haka sun tafi office suna ganin abin da ke faruwa a cikin gidansu. So akwai yiwuwar cewa a iya samun IP address da port naka na wannan kyamarar ai hacking ɗinta, wani ma haka iya ganin abin da kai ma za ka iya gani. Kun fahimta? Kamar yanzu misali kwamfuta kace ka yi connecting da internet, akwai yiwuwar cewa hackers za su iya samu IP address ɗin wannan kwamfuta ɗin a cikin Shodan haka da sauransu. Kun fahimta? So Shodan zai taimaka masu wajen gano services da kuma devices wanda aka yi connecting da internet. Kun fahimta? So search engine ne mai matuƙar power. Okay, so Allah taimaka.